Hmm. So due to some network problems, what happens is that it gets disconnected. Okay, it gets disconnected. So again, I'm on live. Okay, yes, I know it should not happen like this, but I'll change it. Okay. Yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடிபோஸ் டிஷ்யூ அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தட் இஸ் மெயின்லி பார்த்தாச்சா எஸ் டபுள் லேயர் ஆஃப் பெரிட்டோனியம் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் நோன் ஆஸ் மெசென்ட்ரி ஓகேவா ஸோ டபுள் லேயர் ஆஃப் பெரிட்டோனியம் இஸ் நோன் ஆஸ் வாட் பார்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் மெசென்ட்ரி I'll just tell from here. See, locations. இது வந்து கிட்னிஸ்ல இருக்கும், இது வந்து மெசன்ட்ரியில இருக்கும், இது வந்து போன் மேரோல இருக்கும். இது ஆல்சோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் beneath the skinல கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see this. ஓகேவா? எஸ். இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will this be? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as an adipose tissue அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that is there for cushioning. அதாவது வந்துட்டு for support இல்லைன்னா for protectionக்குலாம் வந்துட்டு it will be very much helpful. ஓகேவா? எஸ். ஓகே. இது மெசன்ட்ரியில இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு, போன் மேரோல இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. What is mesentery? Mesentery is very simple. Mesentery அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's a double layer of peritoneum. ஓகேவா peritoneum வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா itself is not a double layer. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's a serous membrane. ஓகேவா within two layers. Okay, so yeah, what does the word serous mean? It's a serous membrane. This is also a very important point. Yeah, it means that producing another containing a thin watery slippery fluid called as serous fluid. Okay, wow. Yes. Okay, see இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா something இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா let's say that see இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you have parietal peritoneum, you have visceral peritoneum. These two are none other than your types of peritoneum. Okay, why? Yes. So the parietal peritoneum is the inner one, that is covering the um, sorry, is the outer one. Parietal peritoneum is the outer one, that is covering the abdominal wall. Then sorry, the visceral peritoneum is the inner wall which covers the abdominal organ. இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்துட்டு நடுவுல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு uh, where these two layers வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா come together and then where they fold இருக்கு இல்லையா, that particular place is what actually known as double layer of peritoneum. ஓகேவா? எஸ். ஓகே. இதுல நிறைய இருக்கு. We have mesentery இருக்கு, we have also opentum இருக்கு, we also have peritoneal ligaments இருக்காங்க. இந்த மாதிரி we have lots of things based on the uh, coordination or based on the configuration how these two layers are being mingled. Okay, va? Yes, pa. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is a serous membrane. That means it has in between this visceral peritoneum and then in between this parietal peritoneum there will be some space இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be this serous fluid. Fine. Okay. Yes, and in the serous fluid வந்துட்டு something that is produced by this okay, va? Yes. Peritoneum அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா has two layers. What are these two layers, pa? These two layers are none other than your visceral peritoneum, then parietal peritoneum. Okay, va? Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when you're talking about this visceral and then when you're talking about this okay, so when you're talking about this visceral and then parietal peritoneum என்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா so இந்த visceral வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா lines where will it line pa? Lines the abdominal wall, abdominal organs. This will be lining, this lines the abdominal wall. Okay, va? So yes, there will be a specific place where there will be a specific place. What will happen, in a specific place, okay, where these two organs will combine and then they will be actually, you know,
will combine and will fold with. Okay, fine. Yes, இந்த இடம் வந்துட்டு பேர் தான் வந்துட்டு is actually known as misentry. ஓகேவா? ஓகேவா? எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be serous fluid. Okay, what is serous fluid pa? The fluid that is present, that is between this by this serous membrane, is known as serous fluid. Okay, yes, fine. Now what do we have is, after this, uh, we have this adipose tissue irukku illaya. In adipose tissue வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this adipose tissue irukku illaya. In adipose tissue வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will synthesize, will store, so will actually synthesize, will also store and metabolizes fat. Okay, what will it do pa? It will also metabolizes the fat. Rather than fat metabolism it will be doing. Okay, yes. So yes, it seems good evening, sir. Okay, okay, yes. So what does the term metabolizes the fat mean? Metabolizes the fat. அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the cells carry out chemical reactions involving fats. அதெல்லாம் வந்துட்டு known as metabolizes the fat. That means it can be any reaction that involves the metabolizes of fat. Like let's say that fat when you are trying to get energy, that is also metabolizes of fat. And அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் அண்ட் ஸ்டோரிங் ஃபேட் அதுவுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is this one only. Metabolizes fat அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா creates or uses the anabolism and catabolism. ஓகேவா? Anabolism or catabolism. It can be anything amongst that. Okay, yeah, it doesn't really concern us. Okay, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is over here is very very important point is it stores fat, that is இது வந்துட்டு ஒரு fat reservoir. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will it do? It can ஷாக் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும். And also it can be acting as an insulator. ஓகேவா? It can be acting as an insulator and then it can be also ஷாக் அப்சர்ப்ஷன் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? And also it can also um, act as a ஓகேவா? What can it do pa? See, it can absorb fat. It can also act as an insulator. சரியா? எஸ் பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
Yes. So what all the things is that does it have? It has, macrophages. It has mast cells. It has also, let's say, it is also having, what else does it have? Collagen fibers இருக்கு, elastin fibers இருக்கு. Then also adipose cells வந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? adipose cells வந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? Yes. So it is having all of these things is இல்லையா? So now shall we just, look at the picture of these things is okay. areolar and then adipose cells இது. See, adipose already பார்த்தாச்சு, but in case of, areolarல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you would be having இதுல பிளான்ட்லாம் பத்தியில எங்க இருக்கா? அவர் have completed that இல்லையா? இல்ல, this is also, yes, this one. Okay. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு if you are looking அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you can very clearly see few things is. What are these few things ன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, see over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is your entire structure இல்லையா? This is your areolar, this is your areolar tissue, this is your adipose tissue. Okay, I'll just write that. I'll just write that. This is your areolar tissue. This is your adipose tissue. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. இப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் யூ ஹேவ் ஓவர் ஹியர் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ஏர்லா டிஷ்யூ நான் என்னலாம் சொன்னேன்ப்பா, ஏர்லா டிஷ்யூல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் அ ஃபியூ காம்போனன்ட்ஸ்ன்னு சொன்னோமா? எஸ். ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் காம்போனன்ட்ஸ்? வாட் ஆர் தீஸ் காம்போனன்ட்ஸ்? ஏர்லா டிஷ்யூல இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் யுவர் மாஸ்ட் செல்ஸ். வேர் மாஸ்ட் செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கேன் செக்ரீட் 3 டிஃபரெண்ட் திங்ஸ் இஸ் செரோட்டோனின், ஹிஸ்டமைன் அண்ட் ஆல்சோ வாட் எல்ஸ் பா? இட் கேன் ஆல்சோ செக்ரீட் ஹெப்பாரின் இல்லையா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹேஸ் ஆல்சோ பி செல்ஸ் இருக்கிறாங்க. தட் இஸ் யுவர் பிளாஸ்மா நாட் பி செல்ஸ். Plasma cells, yes. Okay, what does it have? It also has your, plasma cells இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம macrophages இருக்கிறாங்க. Then fibroblasts வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you know, yes, fibroblasts வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you can see. So you can see that there are many types of cells இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you can see all of these இல்லையா? Yes. Over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you can see macrophage இருக்கு, then fibroblast இருக்கிறாங்க, which secretes vast amount of matrix, then collagen fibers இருக்கிறாங்க. You can see that collagen fibers வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கா? This is where your collagen fibers are over here இருக்கு இல்லையா? Yes, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா around this collagen fibers what do you have? You have also your fibroblast இருக்கு இல்லையா? Yes, so that is a very important thing. Then also mast cells இருக்காங்க. Mast cells can produce heparin, histamine, then also serotonin. இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? Yes. Mast cells பார்த்தாச்சு, fibroblasts வந்துட்டு பார்த்தாச்சு, collagen fibers வந்துட்டு பார்த்தாச்சு, all of these வந்துட்டு பார்த்தாச்சு. Yes. So also வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, in case of adipose tissue, you have fibroblasts, you have macrophages, you have collagen fibers, you have elastic fibers, you also have your fat cells இல்லைன்னா adipocytes. ஓகேவா? எஸ் தான். ஸோ வந்துட்டு அங்கேயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you are having all these varieties of cells. Okay. Why is it loading? My OBS is okay இல்லையா? Yes. See, adipose tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, a type of loose connective tissue. It also has all of these things ன்னு பார்த்தாச்சா? Yes தான். இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, white and then brown adipose tissue வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? Yes தான். See, இப்போதைக்கு what is your white and then what is your brown adipose tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, yes. Okay. So white and then brown adipose tissuesல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you are having few different categories. ஓகேவா? Yes. இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what are those categories? First of all, I'll just segregate them into two. Mm, ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ஜஸ்ட் டாக் அபௌட் தி செக்ரிகேஷன். சி, தி செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப் அடிபோஸ் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் லைக் ஹவ் கேன் யூ ஜஸ்ட் சே தட் திஸ் இஸ் அன் அடிபோஸ் டிஷ்யூ? ஹவ் கேன் யூ சே தட் திஸ் இஸ் அடிபோஸ் டிஷ்யூ? அடிபோஸ் டிஷ்யூ நம்மளால எப்படி சொல்ல முடியுதுன்னா, பிகாஸ் தே ஹேவ்
fat droplets. Okay, they have what pa? They have, you know, droplets of fat வந்துட்டு இந்த சைட்டோபிளாசத்துல இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கு. அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூல ஒரு செல் இருக்கு. இந்த செல்குள்ளார வந்துட்டு ஃபேட் இருக்கலாம். அது தட் இஸ் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. ஓகேவா? எஸ் மேம். ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, an adipose tissue can be characterized as by the presence of fat droplets. ஓகேவா? இந்த சைட்டோபிளாசம். ஓகே, ரைட். ஃபைன். ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் டோட்டலி டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. எஸ். ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி டிஷ்யூஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் யுவர் ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. இந்த ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், எஸ், ஐல் ஜஸ்ட் செக்ரிகேட் them. It is actually two different types. That is your white adipose tissue, then you have your brown adipose tissue. Okay, right. Yes, ma'am. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, when you are talking about your white adipose tissue and then your brown adipose tissue இருக்கு இல்லையா? I was the one who changed the settings. Okay. Now I think it's all okay, இல்லையா? Yes, ma'am. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, your white adipose tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there is a single large fat droplet, ஓகேவா, in the cells, ஓகேவா, which is செல்குள்ளார வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு சிங்கிளா பெருசா குண்டா வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஃபேட் ட்ராப்லெட் இருக்கும். அங்க சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, there will be uh, small amount of cytoplasm வந்துட்டு இருக்கும். That is what your white adipose tissue is. Okay, what is it? It has this single vague droplet of fat surrounded by what? Surrounded by small amount of cytoplasm. அதாவது, for an example, you want the structure, let's say that this is your cell. Okay, இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, let's say that this is your back of the cell னா நல்லா பெருசா இப்படி இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what would you will have your fat. ஓகேவா? இதில் அங்கங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you will be having your cytoplasm. பிட்டா வந்துட்டு you will be having your cytoplasm. மீதி இடத்துல வந்துட்டு you will be having your cell organelles and all of these things. ஓகேவா? ஃபைனா? Okay, so yes, these are the things that I would like to tell you regarding this. வந்துட்டு இது வந்துட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, in case of your brown adipose tissue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it will have lots and lots of small droplets இருக்கும். Okay, it will has many small droplets. Okay, ba? Yes, ba? Of what, ba? Of fat, which is suspended in a larger amount of cytoplasm வந்துட்டு இருக்கும்.
அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, if I have to explain you, how to explain na? It's very simple. Hmm. Okay, see over here வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you will be having here a cell. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what you will have is, you will have, அங்கங்க you will be having your droplets, and you will be having a cytoplasm in lots of pieces. Okay va, fine fine, right? But the thing is, see, now you are comparing a normal cell and an adipose cell. Let's say that you are comparing a brown adipose cell and normal cell. எதுக்கு ரொம்ப அதிகமா cytoplasm இருக்கும்? Normal cellக்கு தான் அதிகமா இருக்கும். இதுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? Yes, just wanted to tell you. Yes. Okay. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, what you have over here is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you will be having, uh, அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க ப்ரவுன் ஃபேட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டெய்ன்ஸ் மெனி மைட்டோகாண்ட்ரியாஸ். ஆனா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வேராஸ் யுவர் ஒயிட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, will have very few mitochondria. Okay. Yes. இதுக்கு ஒயிட்டுக்கு வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். சாரி. As a few. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு has a lot of mitochondria. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the color வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரவுன் ஃபேட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் டியூ டூ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அயர்ன் கன்டெய்னிங் சைட்டோக்ரோம் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு இருக்கு. எஸ். ஓகேவா? ஃபைனா? எஸ்ப்பா. Now, the common question that we all would be having or we all will have is that what are cytochromes? Cytochromes are none other than a special extension cyto, and then you have chromes. Yeah. Yes. What are chromes? Chromes mean your color. Chrome nale vandittu it is always meaning your color. Cyto not it means what it is your cytoplasm. Okay. Yes. Your cytoplasm is a special extension which has a you know color containing pigment that is none other than your okay. Sorry. See, cytochromes வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, none other than your, sorry, I have got confused. Yes. Cytochrome A இருக்கு, cytochrome B இருக்கு, cytochrome C இருக்கு, cytochrome G இருக்கு. Okay, you have, A, sorry. Getting, okay, yes. See, it has வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the mitochondria இருக்கு இல்லையா? அப்போ mitochondriaல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what will mitochondria have? It will be having a specialized pigment. Okay, வா? Now let's talk about mm, round fat um, cells பத்தி பார்க்கலாமா? Brown adipose cells. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, your brown adipose cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, something which is having a lot of mitochondria. Has a lot of mitochondria. And also one more thing. These mitochondria unusually have a lot of cytochromes. ஓகேவா? Yes. இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, has a lot of cytochromes. See, wait. I got confused between ஓகேவா few things is ஓகேவா. Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, brown
Okay, ba. So yes, ba. That is what actually known as water. That is what actually known as your electron transport chain. So in the electron transport chain la வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும், as this electron moves இருக்கு இல்லையா, what it will do is, you know, இப்போதைக்கு this is your mitochondria na, this is your inner part of your mitochondria, this is your outer part of your mitochondria. Okay ba, not mitochondria, this is your chloroplast. Okay, yes, okay, என்ன நடக்கும்னா it will push H plus ions from inner part to outer part க்கு வந்துட்டு மூவ் ஆகும். ஓகேவா, அதனால வந்து என்ன நடக்கும்னா இங்க H plus உடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாகிரும் அவுட்டர் பார்ட்ல. ஸோ அவுட்டர்ல இருந்து திருப்பி வந்துட்டு இன்னும் வரதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is it will be using your ATP synthase அப்படின்ற ஒரு வகையான protein யூஸ் பண்ணி it will be coming. Okay, this is how ATP synthesis and which we will be clearly seeing. ஓகேவா, yes, even I have some doubts in this. Okay, now at present because I have not read this for like some time earlier. Yes, so அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல ஒரு புரோட்டீனா இருக்கும், அதாவது எலக்ட்ரானை ஒரு இடத்துல இருந்து வேற இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுல ஒரு மெயின் பார்ட்டா செயல்படக்கூடியது is the cytochrome. Okay, which is none other than, you know, it is an iron containing protein. What is this part? This is an iron containing protein. What will this do is actually very simple. Okay, it will actually, you know, it has iron alloy, it is actually, you know, brown in color. ஓகேவா, எஸ் பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா I'll just come within 3 minutes. Just give me a 3 minutes of break. Okay. Yes, yes, yes. I am. Okay. Yes. So we will have a 15 minutes of break after I complete this topic. But still கொஞ்சம் remaining இருக்கு. Those கொஞ்சம் alone we will just talk. Okay, va? Yes. So those கொஞ்சம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is very simple ஆனதுதான். Topics தான், not much we have. We have the following. Okay. See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what do we have is we have, you know, brown ப்ரௌனா இருக்கக்கூடிய ஃபேட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இஸ் ப்ரௌன் ஃபேட் adipose cells are found எங்க எங்க தெரியுமா, we can find them in very most commonly they are actually, you know, found in newborn babies and also in hibernating mammals. Okay va, found in
newborn babies and hibernating animals. The question is why? The question is why? Okay, va? Yes. What is the question, pa? The question is actually that why are newborn babies and hibernating animals are having particularly this brown flat adipose cells? Hmm? Tell me, see, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is a very important ஒரு questionமே கூட. See, newborn babies and hibernating animals வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they are having a lot of uh, adipose cells because they need to produce a heat very very quickly. நிறைய heat வந்துட்டு இப்படி produce பண்ணும் இல்லையா? So newborn babies வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா cannot shiver very effectively. Like why do we shiver, pa? We shiver in order to produce heat. As we shiver, no, we will be increasing our heat. Okay, I hope you all know that. That is why we just shiver. Happens. Okay. Yes, so they cannot generate much heat by muscle contractions. That cannot happen. Okay, shivering is something where your muscle contraction will happen. Because of that your body is trying to heat itself, but that is something that will not happen very easily for babies at all. So அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they also have larger surface area compared to their body weight oda. They will be having a very large surface area when we compare ourselves with our body weight. I'm 60 kgs, but my surface area is not that much big. But when you are also comparing baby surface area with respect to their body weight also, அவங்க surface area வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be very much high. So அவங்களுக்கு chillness வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா வந்துட்டு வந்துடும். So அதனால they will be losing their heat very easily. That is why வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா newborn babies வந்துட்டு they will be asking them to wrap very tightly. ரொம்ப டைட்டா wrap பண்ண சொல்லுவாங்க. That is why that is a reason for prevention of heat escape. Okay va? They want heat. அது மட்டும் இல்ல, for chicks also they want heat. For anything that is newly born வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will incubate it for some time. Okay, until unless it has been born very naturally. Okay, in a very natural way we will not do that. Okay va? If there are some complications, let's say that the particular நாமளே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அடக்காத்து, like let's say that we are incubating it by them ourselves, then we will have to incubate the chicks also for some amount of time. Yes, okay. So அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they rely on brown adipose tissue to produce heat and also to maintain body temperatures. Okay, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா also hibernating animals. What are hibernating animals? Polar bears, hamsters, um, some big varieties of rabbits. All of these எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will actually undergo hibernation. So hibernation வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that will be undergone by them only in cold climate. They will undergo hibernation because of they will not be able to find food. Cold climate it's very hard to find food also. அதனால தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that February season is actually a season of mating, because it indicates that it actually indicates starting of summer season or starting nala, that is actually known as season of mating also for birds appo da mate பண்ணுவாங்க. They also lay eggs and all of these things will be happening in the February season la da. Okay va? Yes. So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these hibernating animals இருக்கு இல்லையா, இந்த hibernating animals வந்துட்டு they will be undergoing hibernation when there is very cold temperature, ரொம்ப cold ஆன temperature இருக்கு இல்லையா, then in that particular time they will be actually undergoing what they will be undergoing hibernation. So this hibernation
Sorry, I was talking to my brother. Okay. Yes, pa. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா also hibernating animalsமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when will they hibernate? Only in the cold climate only they will be hibernating. I hope you all know that. When will they hibernate? Pa? They'll be hibernating in the very cold climate. So அப்ப heat protection பண்றதுக்காக வந்துட்டு இருக்கு. Okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they all want heat ன்னு நமக்கு இப்ப வெளிப்படையா தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல? Yes. Okay. ஏன்னு வந்துட்டு கேட்டீங்கன்னா they all want heat. ஹீட். இப்ப எப்படி வந்துட்டு ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாமா? எஸ் மேம். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு இல்லையா? மைட்டோகாண்ட்ரியா. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ ஹேவ் ஓவர் ஹியர் இன் கேஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் UCP1 வந்துட்டு இருக்கும். இந்த UCP1 இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அலோவிங் the energy from fat oxidation to be released as heat வந்துட்டு it will be allowing. ஓகேவா? எஸ். see actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும்னா allows the energy from fat oxidation to be released as energy. எனர்ஜி ஓகேவா? எஸ் மேம். அதாவது வந்துட்டு ஃபேட் ஆக்சிடேஷன் பண்ணும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்துட்டு சரி டு பி ரிலீஸ் அஸ் ஹீட். எஸ். அப்ப வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் இல்லையா? அந்த எனர்ஜி தான் இஸ் பீயிங் ரிலீஸ் அஸ் ஹீட். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைபர்னேட்டிங் அனிமல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா சூடாவே இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ கைஸ் ஹேவ் எவர் சீன். ஐ ஹேவ் ஆல்சோ நெவர் சீன் பட் ஐ ஹேவ் ஹர்ட் தட் தே வில் பி வெரி ஹாட் during hibernation at all to keep a constant body temperature. ஓகே. எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனோ இது 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 மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரவுன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it accounts for 5 to 6% of the body weight. ஓகேவா? of a newborn and also of a man. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரவுன் ஃபேட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது இருக்கு இல்லையா? இட் ஆல்சோ ஹாஸ் லார்ஜர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் ஹீட் தேன் தட் ஆஃப் யுவர் white fat because we have already seen the reason that is sorry, what is that? That is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா UCP UPSC எக்ஸாம் மாதிரி USCல இதை எடுத்து இப்படி போட்டு இது இங்க போட்டீங்கன்னா ICP. ஓகே ICP இல்லை ICP CPU CPUல இருந்து இந்த U மட்டும் எடுத்து இங்க போட்டுங்க முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ரௌன் ஃபேட் இருக்கு இல்லையா? அதாவது the fat that is inside this brown cells இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா yes. So what do we have? We also have this brown fat. That is none other than the fat in our brown cells இருக்கு இல்லையா? அது வந்துட்டு we cannot use it as a food. Then what about white fat? Can we use it as a then now இப்போ இந்த brown fat நம்மளால ஃபுட்டா யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா then why do we use this brown fat at all? அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா brown fat can't be used as a substituent for food. அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சி ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
brown fat வந்துட்டு as a food யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஆக்சுவலி வந்துட்டு it can be, but not in the same way as that of the white fat. Okay வா? Yes. See, இந்த actually டைரக்டா கேட்கணும்னா it's no, but there is an indirect way I'll tell you that. Okay வா? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா both brown fat and then வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா white fat வந்துட்டு is having triglycerides which can be broken down. Okay வா? Yes பா. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the difference is actually வந்துட்டு what they are mainly made of தான் வந்துட்டு பார்க்கணும். Okay, they do have triglycerides. அது இல்லாம they have mainly some other thing, that is white adipose cells வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is it stores energy. The main function is the storing of energy. Then also when you're fasting or when you're exercising, now white fat வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is broken down into fatty acids and then glycerol வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be broken down இல்லையா? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are transported to other tissues like to produce ATPs and all of these things that all you are having இல்லையா? Yes ma'am. What are these part? These are transported to other tissues to produce ATP energy. Okay, so white fat வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is the body's major energy reserve மாதிரி சொல்லலாம். But whereas brown fat வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is not mainly made of it is not mainly meant for long term energy storage, but it burns energy stored fat very immediately. Okay வா? In its mitochondria வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த brown fat வந்துட்டு it will be burning this energy. Okay வா? Yes, because of ICP1 இருக்கறனால இது வந்து ஹீட்டுக்காக வந்துட்டு இருக்கு. Okay வா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா mainly for heat தான். Its not purpose is actually to be energy. Its purpose is to be your heat, hot. அந்த இது கொடுக்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கும். So the reason வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு and sugar இதுக்கு also needs heat. Okay ma? Okay, அடுத்து வந்துட்டு we are having what we have some other thing that is actually known as dense connective tissue. What's your dense connective tissue? Dense இருக்கக்கூடிய ஒரு connective tissue. First of all, we had some loose connective tissue. We have completed, we have done and dusted that. Then we have your dense connective tissue. Dense connective tissue, not the tissue that is which is very dense in nature. The other which is kind of very hard in nature. We have two different categories. We have regular and then we have irregular. Irregularly we don't have any further types at all. But in case of regularly we do have some classifications. In case of regular வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have tendons, we also have uh, ligaments and all of these things. Okay va? Yes ma'am. So dense இருக்கு இல்லையா? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in case of next concept that we have will be the last concept, that will be the specialized connective tissue. That is kind of a little bit bigger than what do we have over there is we have skeletal connective tissue வந்துட்டு இருக்கு. Then we also have our fluid connective tissue வந்துட்டு இருக்கு. Skeletal connective tissue வந்துட்டு is something where we will be studying in detail cartilage and bone வந்துட்டு பத்தி படிப்போம். And in case of fluid connective tissue we will be studying a lot of things regarding WBCs and RBCs, but less தான் படிப்போம் in comparison ஓட. Okay, it will be very less தான். How less na we will be studying about this WBCs, RBCs and all of these fluid connective tissue. But ரொம்ப detail there is a separate chapter itself. Over there we'll be studying, that is none other than your circulation chapter. Okay, but next chapter after your breathing and exchange of இதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய next chapter தான் வந்துட்டு this one is. So yes. Okay, so now I'll just take a break of 20 minutes. I'll assure 20 minutes வந்துட்டு I'll be just taking up. Then after 20 minutes வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we'll be coming back.